evening, Guru. Okay, I think we will get started. And as students join, let them join actually. I think in last class we stopped somewhere here, right? The diameter of the sun in the image. What is the diameter of the sun's image in the through the lens actually? So this is what we did in the last class. I would say we have reached around out of 76 problems, we have reached around 40. I wanted to do as much as possible today, somewhat easier problems so we can go a little bit faster. If you have any doubts, please stop me because as much as possible, we will try to finish this chapter today here in this class. Two thin lenses of focal length f1 and f2 are in contact and coaxial. Power of combination. So two thin lenses formula, if something like this. So if it's in contact like this is f1, this is f2. So we have studied 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. So they are asking you to find the power of combination. So 1 by f is the power. So P is equal to, if I do the cross multiplication, f1 plus f2 divided by f1 into f2. So I think it will be this one. Okay, very simple. Nothing very difficult there. You should have tried these easier ones. Okay. Lens having focal length f and aperture diameter d forms an image of intensity I. Aperture of diameter d by 2 in the central region of lens is covered by a black paper. So if you take a lens, ஒரு lens எடுத்துட்டு இந்த diameter தான் நம்ம வந்து aperture அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்க என்ன சொல்றாங்கனாக்கா they are covering the central part. So d by 2 அளவுக்கு ஒரு black paper வச்சு you are covering this, which means the light cannot pass through this region, but the light can still pass through this outer rim. So what this means is it will still form the image, but the intensity will be reduced. Intensity reduce ஆகுது ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருந்ததை விட இப்போ வந்து amount of light passing through will be reduced இல்லையா? But don't think that it is half, because diameter தான் half, area may not be half. அதனால ஏரியா வந்து எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் இங்கே. So I would say focal length அப்படியே தான் இருக்கும். Focal length of lens and intensity of image now will be respectively. So focal length same இருக்கும், which means I think it's either this or this. So இது ரெண்டு focal length change ஆகாது. Even if you take a lens and if you cover half, இது ஃபுல்லாக கவர் பண்ணாலும்
Very often you must have seen this question. ஃபோக்கல் லென்த் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும், ஆனால் இன்டென்சிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும். சேம் கொஷின் தான் இது. ஒன்லி திங் இந்த மாதிரி ஹாஃப் ஆஃப் பண்ணாமல் d/2 இதுக்கு கவர் பண்ணுறோம் பிளாக் பேப்பர் வச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக இது these two are wrong answers because focal length is same. So let's see what will be the intensity. So இதில் வந்து intensity was I அப்படின்னாக்கா for area I would say pi/4 d square. Yeah, so that is the area. Pi r square சொல்லலாம், இல்லை pi/4 d square சொல்லலாம். For this area they got an intensity of I. Suppose, so what is this area? So this area will be pi/4 d squared minus this area. This area should be subtracted. It should be pi/4 d/2 the whole square. So pi/4 d squared as common. So it will be 1 minus, this will be 1/4 here, which means I will be getting 3/4 pi/4 d square. So for this area I got intensity of I. That means now I have only 3/4 of the area. So that means the intensity of light falling on the lens, right? Only 3/4 is passing through. So that means 3/4 of the original intensity. So then I think this will be the correct answer. Any doubts? So basically you just have to find out the area. A converging beam of rays is incident on a diverging lens. Having passed through the lens, the rays intersect at a point of 0.15 centimeter from the lens on the opposite side. If the lens is removed, the point where the rays meet will move 5 centimeter closer to the lens. Focal length of the lens is so என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா there is a diverging lens. So converging beam நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், parallel rays தான் நம்ம போடுவோம். இங்கே வந்து converging beamனு சொல்கிறாங்க. அப்போ converging beamனா இப்படி வரும்னு அர்த்தம். ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக இந்த லென்ஸ் இல்லை அப்படின்னாக்கா என்ன ஆயிருக்கும், இட் ஷுட் ஹவ் கான் சம்வேர் ஹியர். பட் ஆனால் இந்த லென்ஸ் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைவர்ஜ் பண்ணிவிடும். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கன்வர்ஜிங், கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னால் கன்வர்ஜ் பண்ணும், இது வந்து டைவர்ஜ் பண்ணும். அப்போது இப்படி போகிற ரேவை வந்து கொஞ்சம் இப்படி நிறையா டைவர்ஜ் பண்ணால் இப்படி போடலாம். இது வந்து இன்னும் கொஞ்சமாக டைவர்ஜ் பண்ணுற மாதிரி அசம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட் கோஸ் சம்வேர் ஹியர். So read the question again. Having passed through the lens, the rays intersect at a point 15 centimeter from the lens on the opposite side. So inga intersect agudunaka 15 centimeter. If the lens is removed, the lens remove panna in the rays enga intersect agudunna, if the lens is removed, the point where the rays meet will move 5 centimeter closer to the lens. அப்போ இங்க இருந்து இங்க இது 5 centimeter. அப்போ 15 minus 5 இது வந்து 10 centimeter. Diagram வந்து perfect, not to scale. Okay, ரொம்ப perfect இல்லை. ஸோ இங்கேருந்து இங்கே 5 centimeter மூவ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் இந்த லென்த் வந்து 15 centimeter because 15 minus 5. Focal length of the lens. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் மாதிரி தெரியும், பட் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஆஃப் virtual object. அது என்ன சார் virtual object அப்படின்னாக்கா, இந்த லைட் வந்து இங்கே தான் வந்து விழுந்திருக்கணும், பட் ஆனால் வந்து இப்போ இங்கே கன்வெர்ஜ் ஆகுது. அப்போது திஸ் இஸ் யுவர் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் இமேஜ். ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து
ஆக்சுவலாக அங்கே இல்லை, பட் ஆனால் வந்து இந்த லென்ஸ் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் இங்கே தான் வந்து ரேஸ் வந்து கன்வர்ஜ் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் வர்ச்சுவல் ஆப்ஜெக்ட். இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் வந்து இமேஜ் ஆஸ் யூஷுவல். அவ்வளோதான். இந்த கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சது அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி ப்ராப்ளம். ஃபோக்கல் லென்த் தான் கேட்டிருக்காங்க, ஸோ எஃப் கேட்டிருக்காங்க. கான்கேவ் லென்ஸ்ன்றதுனால ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் அ நெகட்டிவ். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு ஆன்சர் வந்து நெகட்டிவில் வரணும், அப்போ தான் வந்து கரெக்டு, இல்லாட்டி தப்பு. விச் மீன்ஸ் இதுவும் இப்போவே வந்து இது பண்ணிடலாம், கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. 1 by v வந்து image distance. Image distance 15 cm on the positive side. அப்போ plus 15 minus 1 by u. uன்றது வந்து object distance. இதுதான் வந்து object. அப்போ object distance வந்து plus sideல இருக்கு, positive sideல. So plus 10 cm. இந்த மைனஸ் வந்து ஃபார்முலாவில் இருக்கிற மைனஸ். ஸோ ஏன் இப்படி ப்ளஸ் போடணும் அப்படின்னா அப்போ தான் மைனஸாக ப்ளஸ்ஸான்றது கரெக்டாக நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணாமல் பண்ணுவோம். டூ திஸ் மேத். 10 minus 15 minus 5 வரும். minus 5 divided by 15 into 10. So 3. So f is equal to minus 30 வரும். So I think this should be the correct answer. Any doubts? Again I am telling you, நம்ம அடிக்கடி நம்ம பார்க்குறது இந்த மாதிரி parallel rays தான் நம்ம போட்டிருக்கோம். கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரி கன்வர்ஜென்ட் பீம், டைவர்ஜென்ட் பீம். ஸோ கன்வர்ஜென்ட் பீம்னா இப்படி பண்ணணும், டைவர்ஜென்ட் பீம்னாக்கா ஸோ இந்த லென்ஸ்க்கு வந்து இப்படி வர மாதிரி அசியூம் பண்ணணும். அதே டைவர்ஜென்ட் பீம்னா இப்படி அசியூம் பண்ணணும். இது வந்து டைவர்ஜென்ட் பீம், இது வந்து கன்வர்ஜிங் பீம். இப்போ நம்ம வந்து அடிக்கடி வந்து இந்த parallel rays தான் பார்த்துருப்போம். இது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் அவ்வளோவா பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. ஸோ கெட் யூஸ் டு இட். ஒன்ஸ் ஒரு ஐடியா கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா இது ரொம்ப ஈஸி. யாருக்கா இது புரியாமல் இருக்கா? எப்படி ஹேவிங் எனி டவுட்ஸ்? ஓகே. Biconvex lens has a radius of curvature of magnitude 20 cm. Biconvexனாக்கா ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி இது இருக்கு. இந்த பக்கமும் கான்வெக்ஸ் சர்ஃபேஸ், இந்த பக்கமும் கான்வெக்ஸ் சர்ஃபேஸ். So that is what is called biconvex. Bina 2 has a radius of curvature. So r is equal to 20 cm. Which one of the following options best describe the image formed of an object height 2 cm placed 30 cm from the lens? 2 cm, so this is 2 cm, 30 cm from the lens. So image வந்து obviously I think f தெரிஞ்சாதான் நமக்கு வந்து virtual image real image தெரியும். ஸோ எஃப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஐ கேன் யூஸ் லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா. 1 by f is equal to, ஆக்சுவலாக இங்கே ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை கொடுக்கல. ஐ திங்க் வி மே ஹவ் டு அஸ்யூம் இட். ஜென்ரலாக கிளாஸ் வந்து 1.5. ஸோ 1.5 2 divided by r வந்து 20 cm. ஸோ 0.5னா 1/2ன்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ 2/20. ஸோ 2 கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா f will be equal to 20ன்னு எழுதலாம். ஸோ f is equal to 20 cm. ஸோ f 20 cm அப்படின்னா இங்கே f வந்து இங்கே இருக்கிறத அசியூம் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 30 cm இங்கே இருக்கு. ஸோ we
We have studied this many times. I told you 10th standard basics உங்க handbookல first pageல கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து 30 அப்படின்னா it should be between f and 2f. ஏன்னா 2f வந்து 40ல இருக்கும் இல்லையா? 2f இங்க இருக்கும். So that means this object is kept between f and 2f. Between f and 2f அப்படின்னாக்கா இது இந்த பக்கம் இருக்கிற f, இது இந்த பக்கம் இருக்கிற 2f. அப்போ between f and 2f நாக்கா this image will be formed somewhere beyond 2f. at 2f இருந்ததுனாக்கா இங்கேயும் 2fல ஃபார்ம் ஆகும். at f இருந்ததுனாக்கா இன்ஃபினிட்டியில் ஃபார்ம் ஆகும். between f and 2fனா beyond 2f. இங்கே ஆப்ஜெக்ட் beyond 2f இருந்ததுன்னா the image will be found between f and 2f. இந்த basic 6 cases 10th standardல வந்து படிச்சிருப்பீங்க. So you have to go back and study this. So அப்போ வந்து you don't have to do the calculation at all. I can say that as this arrow goes farther and farther, இந்த சைஸ் வந்து இங்கே இருக்கிறத விட இங்கே பெருசாகும். அப்போ I think real and inverted. So இது ரெண்டும் தப்பு. ஏன்னா between f and pole ஆப்டிக் சென்டர் இருந்தால் தான் வந்து நல்லா கவனிங்க. ஒரே ஒரு கேஸில் மட்டும்தான் வர்ச்சுவல் கிடைக்கும். அதாவது மேக்னிஃபைங் கிளாஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணோம்னாக்கா இங்கே எஃப் இருக்குது, இங்கே வந்து ஆப்ஜெக்ட் ரொம்ப பக்கத்தில் வைக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அப்போ மட்டும்தான் வந்து என்ன கிடைக்கும்? வர்ச்சுவல் இமேஜ் கிடைக்கும். வர்ச்சுவல் இமேஜ் மட்டும்தான் வந்து எரெக்ட். ரியல் இமேஜ் இஸ் ஆல்வேஸ் இன்வெர்டட். அப்போது இட்ஸ் எய்தர் திஸ் ஆர் திஸ். As I told you, இங்கே f and 2fல இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. This is going to be beyond 2f. அப்போ farther போக போக என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த சைஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும், அதிகமாகும். அப்போ 1 centimeter looks wrong to me. அப்போ இதுதான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கும். So this should be the correct answer. இல்லை சார் எனக்கு அந்த மாதிரி வந்து திங்க் பண்ண தெரியல அப்படின்னா யூ கேன் கேல்குலேட் இட் அண்ட் ஃபைண்ட் இட் அவுட். ஒரு உங்களுக்கு டைம் இருக்குது, எக்ஸாமில் டைம் இருக்குது அப்படின்னா டபுள் செக் பண்ணுறதுக்கு யூ கேன் குயிக்லி கேல்குலேட் இட். எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலான்னாக்கா நமக்கு வி தெரியணும். ஸோ இது வந்து யூ. ஸோ வி தெரிஞ்சது அப்படின்னாக்கா திஸ் இஸ் யுவர் வி. இப்போ வி கண்டுபிடிச்சுங்க. எஃப் தெரியும், u தெரியும். ஸோ ஃபைண்ட் அவுட் v. v கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து ஃபைண்ட் v and then you can find out magnification. So magnification is equal to v by u. மிரருக்கு வந்து மைனஸ் v by u வரும், லென்ஸ்க்கு வந்து ப்ளஸ் v by u வரும். ஸோ டூ திஸ் மேத் அண்ட் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து ஐ திங்க் யூ வில் கெட் this 4 cm வரும். ஓகேவா? ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். And I'm sure you should be getting this. Can I go to the next one? Any doubts? A concave mirror of focal length f1 is placed at a distance of d from a convex lens of focal length f2. A beam of light coming from infinity and falling on this convex lens concave mirror combination returns to infinity. The distance d must be equal to. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் போன கிளாஸில் பார்த்தோம். I told you it's called lens and mirror combination. ஸோ அடிக்கடி இதே கான்செப்டில் தான் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க. ஸோ இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி ப்ராப்ளம், அதர்வைஸ் இட்ஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் ஒன். ஸோ ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து ஒரு லைட் வருது. ஸோ இங்கே ஒரு கான்கேவ் மிரர் வந்து வச்சுருக்கோம். இப்போ இங்கே வந்து ஃபோக்கஸ் வந்து சப்போஸ் இதுதான் ஃபோக்கஸ் அப்படின்னாக்கா இந்த ஃபோக்கஸில் இப்படி விழும். அண்ட் தென் இட் நாட் ஸ்டாப் ஹியர். இது ஃபர்தராக வந்து இப்படி போகும். இங்கே விழுற ரே வந்து இப்படி போகும். இங்கே விழுற ரே வந்து
go like this because I is equal to R, so it will be diverging, right? இந்த மாதிரி போகும், ஏன்னா இது கன்வர்ஜிங் பீம், ஸோ அதனால இது டைவர்ஜ் ஆகும். பட் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, it should come back here and then it should pass through the same lens and then it should go to infinity. Returns to infinity. So returns to infinity அப்படின்னாக்கா it's not going like this, it's going through this. அப்போ இதே லைன் வந்து ரீட்ரேஸ் பண்ணணும். ஸோ whenever it is retrace, நம்ம வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம், the rays should be normal to the mirror. அப்போ I'm going to redraw the diagram. இது கொஞ்சம் வந்து திங்க் பண்ணாதான் நம்ம பண்ண முடியும், ரொம்ப ஈஸி கிடையாது. ஸோ இங்கே வர்றது வந்து இப்படி போகணும், இங்கே விழுது இல்லையா, இந்த ரே வந்து இட் ஷுட் பி இந்த ரே இப்படி போயிட்டு திருப்ப இதே பாத்தில் திருப்ப வரணும். That will happen only if this is 2f distance. So இது வந்து f1, இது வந்து f2 லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த். இது எப்படி சார் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா, again you have to go back to the basics, 10th standard basics. So go to the handbook, the first 2 pages படிக்க சொல்லிட்டே இருக்கேன் நான் திருப்ப. So concave mirror. So central வச்சோம் அப்படின்னாக்கா it will come back to the same point, inverted இது. So it will go like this and then it will come back here. So only at 2f this will happen. Yeah, if it's coming from this point. So go back and check this. Maybe இது வந்து arrow காமிச்சிருக்கோம், but here we are talking about a point image here. அப்போ இங்கே போயிட்டு திருப்ப இதே பாயிண்ட்டுக்கு 2f இருந்தால் தான் வரும். That means the distance will be 2f1 plus f2. So distance d, what is d ன்னு கேட்குறாங்க. So the d is the concave mirror இங்க இருக்கு. So they are asking you to find d. Means obviously it will be 2f1 plus f2. So that will be the correct answer. Any doubts? When a biconvex lens of glass having refractive index 1.47 is dipped in a liquid, it acts as a plain sheet of glass. This implies that the liquid must have a refractive index. So I think we talked about this in the last class. Rarer to denser போச்சு அப்படின்னாக்க it will go so rarer to denser அப்படின்னா it will go towards the normal. Denser to rarer na away from the normal. But இந்த refractive indexும் சேமா இருந்தது அப்படின்னாக்கா, if they are equal, then there is no such thing as rarer to denser or denser to rarer, which means it will just go straight. So which means it will act like a glass plate. Glass plate மாதிரி ஒரு deviation நடக்காது, ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகும். So that means obviously the answer is equal to that of glass. So only when you have equal to that of glass, it will go straight. So generally, if you have glycerin and some lens நீங்க போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, glycerin
glycerin refractive index is very 1.5. இப்போ நம்ம கிளாஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 1.5. ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னாக்கா கிளிசரின் உள்ள நம்ம ஏதாவது லென்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் லென்ஸ் வந்து இருக்கிறதே தெரியாது. ஸோ இட் வில் ஜஸ்ட் டிஸப்பியர், சம்திங் லைக் நான் மேஜிக் மாதிரி பண்ணோம். ஸோ இருக்கிறதே வந்து நமக்கு தெரியாது பிகாஸ் த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இஸ் சேம். A plano-convex lens fits exactly into a plano-concave lens. Their plane surfaces are parallel to each other. Plano-convex அப்படின்னா இப்படி இருக்கு. It's fitting exactly into plano-concave lens. அப்போ I'll draw it in a different color. So இது plano-convex, இது plano-concave. Their plane surfaces are parallel to each other. அதனால தான் இப்படி போட்டிருக்கேன். இந்த blue line இந்த red line parallel to each other, plane surfaces. If the lenses are made of different materials of refractive indexes mu1 and mu2, r is the radius of the curvature. The curved surface of the lens, then the focal length of the combination. Very simple, nothing very difficult, direct formula substitution. So focal length of the combination அப்படின்னா 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. So 1 by f1 வேணும்னாக்கா இது plano-concave blue ஓடுது. So blue ஓடுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா mu1 minus 1 by r. Biconvexனா 2 by r னு படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இங்கே வந்து 1 by r. இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப் என்ன சார் ஆச்சு அப்படின்னா 1 minus r1 r2ன்னு வந்திருக்கும். But this side it will be, this is plane radius வந்து infinity. So infinity now 1 by infinity it becomes 0. Actually I should have done it on this side. Now இது வந்து first surface, so இதுதான் வந்து infinity. So let me correct that. So R1 இதுதான் first surface, அப்போ இது வந்து infinity. So 1 by infinity will become 0. இந்த surface பார்த்தீங்கன்னா இந்த R வந்து இந்த பக்கம் இருக்கு, அதனால வந்து it will become minus R. என்ன ஆகும், minus of minus it will become plus. அதனால mu1 minus 1 by R அப்படின்றோம். ஏன்னா ஒரே ஒரு half தான் இருக்கு, ரெண்டு half இருந்திருந்தா it will become 2 by R. This is only for the first part. அதே மாதிரி you have to do it for concave lens. So இதுக்கு வந்து mu2 minus 1 by R1 minus 1 by R2. பட் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கான்கேவ்னாக்கா நெகட்டிவ் வரணும், வந்தால் தான் கரெக்டு. அப்போ R1 பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ் கான்கேவ் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ மேபி ஐ வில் ட்ரா இட் இன் ரெட் லைன். ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸ். இந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்ஃபேஸோட ஆர் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கு, அப்போ நெகட்டிவ். தட் மீன்ஸ் இட் வில் பி மைனஸ் ஆர். இங்கே இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து இட் இஸ் இன்ஃபினிட்டி, அப்போ திஸ் வில் கோ அவே. ஸோ இது வந்து திஸ் வில் பிகம் 0. So this minus I can write it outside. One by R, because this minus has been written over here. 1
by r, if I take it out commonly, this minus 1 and this minus 1 will cancel because this is minus here. So I think I will get mu1 minus mu2 divided by r. mu1 minus mu2 divided by r. But this is 1 by f. Yeah? By f, they are asking to find the focal length, which means it will be r by mu1 minus mu2. So this will be the correct answer. Anybody not following anything? Very easy, nothing very difficult. If you follow the formula and if you understand the sign convention, plane surface அப்படினா infinity எடுக்க தெரியணும். இது first surface, இது வந்து second surface. So I think last class also we studied this. If you want, I can discuss it one more time quickly. So இங்க இருந்து நம்ம பார்க்கும்போது இது வந்து first surface எடுத்துப்போம், இது வந்து second surface எடுத்துப்போம். அப்போ என்ன ஆகும்? இதோட r பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கும். இப்போ இது வந்து பாசிட்டிவ். அதே இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு ரேடியஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த பக்கம் இருக்கும், இப்படி இருக்கும். ஏன்னா சென்டர் வந்து இங்கே இருக்கும். அப்போ இது வந்து ஆர் வந்து நம்ம நெகட்டிவ்னு எடுத்துப்போம். இதை வச்சு தான் நம்ம இங்கே போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ எனி டவுட்ஸ் மீன்ஸ் கோ பேக் அண்ட் செக் த கன்வென்ஷன்ஸ், சைன் கன்வென்ஷன். Anything not clear? As I said, I am going slightly faster. If you have any doubts, please stop me. Okay, same concept, it's kind of repeating, nothing difficult. Two identical thin plano convex glass lenses, refractive index 1.5, each having radius of curvature 20 cm, are placed with their convex surfaces in contact at the center. As I always say, படிச்சு பார்த்து அதை கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி டிராயிங் போட்டால் தான் வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பே போக முடியும். Two identical thin plano convex lens. So I think they are saying something like this. Plano convex ரெண்டு இருக்கு. In contact at the center with their convex surfaces in contact. அப்போ convex surfaces வந்து கான்டாக்ட்ல இருக்கு, இப்படி இருக்கு. இப்போ இது படிச்சு பார்த்து இதுதான் சொல்லியிருக்காங்கன்னு புரிஞ்சாதான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பை நம்ம கரெக்டாக பண்ண முடியும், இல்லாட்டி பண்ண முடியாது. Refractive index is given, mu 20 cm radius of curvature is given. So write it down carefully because நம்ம f1 by mistake எழுதுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. So r வந்து 20 cm, mu வந்து 1.5. The intervening space is filled with oil of refractive index 1.7. So in the space வந்து you are filling it up with oil. So refractive index கொடுத்துட்டாங்க 1.7. So understand this carefully. இந்த intervening space நல்லா observe பண்ணீங்க அப்படின்னா it will look like a concave lens. இப்படி இருக்கும். அப்போ it's a concave lens. The focal length of the combination. So last problem என்ன பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பண்ண போகிறோம். Nothing very difficult. So 1 by f combination is equal to 1 by f1 plus the concave mirror. இதுவும் சேம் தான், ஓகேவா? So that means I can say 2 times this is 1 by f2 concave. Because I can write 1 by f3 in போடலாம், and that and this will be equal. So that means I can write it as 2 times this.
1 by f1, I can say it is refractive index 1.5 minus 1 into 2 by r. But இது வந்து plane of convex, அதனால வந்து 1 தான் போடணும், 1 by r தான் வரும். 1 by r வந்து refractive index, sorry, radius of curvature 20. Plus 1.7 minus 1 for the oil concave lens. இது வந்து this is two sides இருக்கு concave, so it will be minus 2 by r. Minus 2 by r. R வந்து radius வந்து இந்த radius தான் 20 cm, so concave அதே தான், so that means it will be 20. So very often you folks might make a mistake of forgetting this minus. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Convexனா positive வரும், concaveனா negative போடணும். Go back and check your notes. After that it's simple. Okay, 1.5 வரும், 0.5 வந்தா 1 by 2, 1 by 2, 1 by 20. இது வந்து 0.7 minus 2 by 20. 2 cancel ஆகும். 20 common எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா 1 minus 1.4 divided by 20. So this will be minus 0.4 divided by 20. So do the math. 4 divided by 200. So 4 of 5, 1 by 50. So that is 1 by f. So f is equal to minus 50. So that means what it means is it behaves like a concave lens. Okay. Even though you have some convex, your refractive index of concave part is 1.7. So I think because of that it is behaving like a concave lens. The minus 50 should be the correct answer. Any doubts? So I always say the starting point is the difficult one. In the correct pushing abdina, after that it is just simple formula and maths. In the part தான் வந்து translating the English paragraph into this drawing. உங்க understanding வந்து இது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க தான் இந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து வரும் உங்களுக்கு. Okay, double convex lens has focal length 25 centimeter. Double convex lens na biconvex lens. Radius of curvature of one of the surfaces is double of the other. So that means ஒரு பக்கம் இப்படி இருக்கு, ஒரு பக்கம் வந்து கொஞ்சம் இப்படி இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்கு. So that means it can have different shapes on both the sides. It need not be always the same. The focal length f is equal to 25 centimeter. Radius of curvature on one of the surfaces is equal to double 2 times of the other per r2. Find the radii. The refractive index of the material of the lens is 1.5. So mu is equal to 1.5. Equal are 2 by r போடலாம். Equal இல்ல அப்படின்னாக்கா you have to go back to the basic formula 1 by r1 minus 1 by r2.
சரி, இது எனக்கு எப்படி தெரியும் இந்த பக்கம் தான் அது R1, இந்த பக்கம் R2 அப்படின்னாக்கா இட் டசன்ட் மேட்டர், ரைட்? த ஃபைனல் ஆன்சர் வில் ஸ்டில் பி த சேம். நீங்கள் வேணால் பண்ணி பாருங்கள். by R1 மைனஸ், ஸோ இது வந்து R1 எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா திஸ் இஸ் R1, ஸோ பாசிட்டிவ் சைடு. இந்த பக்கம் வந்து நெகட்டிவ் சைடு R2. நெகட்டிவ் சைடுன்றதுனால இது R1 பாசிட்டிவ் சைடு, ஸோ திஸ் வில் பி ப்ளஸ். R2 வந்து நெகட்டிவ் சைடு, ஸோ தட் மீன்ஸ் R2 வில் பி நெகட்டிவ் சைடு மைனஸ் போட்டு minus R2, so R2 will be R1 by 2. I will get 0.5. 0.5 is nothing but 1 by 2. R1 minus of minus plus, inga R1 and I can take it out commonly. I will get 1 here, minus of minus plus. This 2 will go to the top. So that means I'll get 3 by 2 R1 1 by F. Focal length is given as 25 centimeters, so that means this is 25. So that means 2 comes here, so this will be 75 by 2. Which means it will be 37.5, is that right? $35, 2.5, yeah, so 37.5. So that will be R1. So 2 times that it will be 75. So 2 times, sorry, half of that it will be 18.75, 37.5, so 18. This will be the correct answer. You see, again and again they are asking you about this lens maker's formula. Okay. So in the sign convention தெரிஞ்சாதான் இது கரெக்டாக பண்ண முடியும், இல்லாட்டி பண்ண முடியாது. இங்கே மைனஸ் பதிலாக ப்ளஸ் போட்டிங்கன்னா everything will go wrong. Any doubts? So R2 will be R1 by 2, so half of this will be 18.75 and then this will be 7.5. I don't see anything other than this. Can I move on? Any doubt? An equiconvex lens has power P. It is cut into 2 symmetrical halves by a plane containing principal axis. Principal axis naka a plane containing principal axis. Now this is principal axis. Appo inga cut pandrom. So if I cut it over here, then it means only this part. The power of one part will be, we have talked about this many times. நம்ம இந்த மாதிரி ஹாஃப் கட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஃபோக்கல் லென்த் வந்து அப்படியே தான் இருக்கும். இங்கே என்ன இருந்ததோ அதே தான் இங்கே இருக்கும். அமௌண்ட் ஆஃப் லைட்டு தான் வந்து கம்மியாக வரும், அதனால இன்டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்குமே தவிர, பிரைட்னஸ் கம்மியாக இருக்குமே தவிர, ஃபோக்கல் லென்த் வந்து அதே லொக்கேஷனில் தான் இருக்கும். ஸோ இஃப் ஃபோக்கல் லென்த் இஸ் சேம், இஃப் எஃப் இஸ் சேம், power should also be same. Because I know that power is 1 by F. So I think I'm going to go with that. Okay, that's an easy one. Two similar thin equiconvex lenses of focal length F each, I think it's some printing error here, F each, F, are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of combination is F1.
two similar thin equiconvex lenses. So let's draw thin equiconvex lenses. So the combination on the f1. Each one is having a focal length of f. Combination on the f1. When the space between the two lenses is filled with glycerin, so here I am filling this up with glycerin. Okay, in the previous problem we did oil. So upon the glycerin, which has the same refractive index 1.5 as that of glass. Then the equivalent focal length f2. So in the equivalent focal length on the f2. The ratio of f1 is to f2. Okay, so you have to be very careful. Just direct formula substitution, but when you careful up another, we will find this ratio correctly. Otherwise, we may make some simple silly errors. So combination, first combination 1 by f1 is equal to 1 by f plus 1 by f. So it will be 2 by f. The second situation on the combination is 1 by f2. These two are still there. Only thing you have additional concave situation, glycerin. Appo 1 by f plus 1 by f அப்படியே இருக்கும். Plus the glycerin. Glycerin will be mu minus 1 2 by r. And then there is a minus here, concave. I don't know the f. What can I do? Any suggestions? இந்த லென்ஸ்க்கு நம்ம போய் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா 1 by f is equal to mu 2 1 minus 1 2 by r. So in the radius என்ன இருக்கோ அதே radius in the concave இருக்கும். And refractive index is also same. அப்போ this is 1 by f is equal to this. அப்போ this and this are exactly the same. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா this can be replaced with 1 by f. Only thing, don't forget the minus here. So minus 1 by f. கிளிசரினுக்கு தனியாக ரேடியஸ் கிடையாது. இந்த லென்ஸில் என்ன ரேடியஸ் இருக்கோ அதே ரேடியஸ் தான் இந்த கிளிசரினோட கான்கேவ் லென்ஸ்க்கும் இருக்கும். Any doubts here? I think some of you might be having some doubts. Either doubts or not, கேளுங்க. So this and this will cancel. Okay, what did I do? Okay. By f. So 1 by f2 is equal to 1 by f. So they are asking to find the ratio of f1 by f2. So 1 by f1
1 by f2 divided by 1 by f1 will give me 1 by f divided by 2 by f. This will become f1 by f2. Ff cancels, so I'll be getting 1:2. So this is nothing but f1 by f2. 1:2, this should be the correct answer. Anybody not following? இங்கே மட்டும் f கொடுக்கல, ஸோ we are using the known information. இது வந்து 1 by f வந்து இந்த ஃபார்முலா ஃபார் த கான்வெக்ஸ் லென்ஸு. அதே தான் வந்து கான்கேவுக்கும் இருக்கணும். ஸோ தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் ஃபார் த மைனஸ் ஆல் த அதர் திங்ஸ் ஆர் சேம். Any doubts? Okay. So reflection, refraction, அப்புறம் lenses. So 3 topics முடிச்சு இப்போ தான் வந்து ப்ரிசம்குள்ளே வந்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வேறு இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் a lengthy chapter. நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. பட் த குட் நியூஸ் இஸ் whenever you have a lot of problems, it means the weightage is more. So maybe more than one question வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. Your Neet-Jee questions. So study well. Angle of deviation del by a prism, refractive index mu, and supposing the angle of prism A to be small can be given by. The direct question now, right? So I think you must have studied. Option E is good. Option A, correct, yeah. Yeah, you are right. Because I think you must have got sine I by sine R. So go back and check the derivation. I இருக்கிற இடத்துல வந்து I think you must have got del minimum plus A by 2 divided by sine A by 2 வரும். When the angle is very small, we will assume that sin theta is equal to theta. Because sin போயிடும், 2 cancel ஆயிடும். So A will come over here. If you do the simplification, you will get this. Okay. So for small angle prism, go back and check the derivation. So this should be the correct one. Okay, very good. So the refractive index of the material of the prism is 2, 3. Then the angle of minimum deviation of the prism. Any answers? Just now I told you. இது வந்து small angle prism சொல்லல. So that means, obviously the angles are very big. Small angle அப்படின்னாக்கா thin prism இந்த மாதிரி ரொம்ப தின்னா இருக்கும். So ரொம்ப தின்னா இருக்கும்போது this angle will be like 5 degree, 10 degree. So அந்த மாதிரி ரொம்ப சின்னதாக இருந்தாக்கா we call it as thin prism or small angle prism. So அப்போ மட்டும்தான் வந்து the direct formula del min is equal to A into mu minus 1 ன்ட்டு யூஸ் பண்ணலாம். Small angle prism இல்லை அப்படின்னாக்கா sin theta cannot be assumed as theta. அப்போ sin del plus A by 2 divided by sin A by 2. Go back and check in the previous problem. So this is sin I, this is sin R is equal to mu. Refractive index is given, so this is √3. Angle of minimum deviation is asked, so del minimum is asked, so this is minimum. How to do this? I think some data is missing here. 60 degree refractive index.
Okay, I think A must be given. A is not given, so let's assume 60 degree. Any quick answers? Sin 60 by 2. Sin 30 is 1 by 2, so I'll get root 3 by 2. Root 3 by 2 is, this entire thing will be 60 degrees. So del minimum plus 60 by 2 will be equal to 60. Because this will become sin 30, 1 by 2 root 3 by 2. Root 3 by 2 is for this entire angle should be 60 degree. 120 minus 60 will be 60, so del minimum is 60. Anybody got this? Maybe A was missing, so very often they are asking you this kind of questions. The refractive index of the material of a prism is root 2 and its refracting angle is 30 degree. Refracting angle is nothing but the angle of prism. Okay. One of the refracting surfaces of the prism is made of mirror inwards. A beam of monochromatic light enters the prism from the mirror surface. I think it's a printing error from the other surface. It's angle of incidence of the prism. The question is not complete, something is missing here. There's some printing error. So what they're saying is, one of the side, so the refracting angle this is 30 degree. It is what we are going to call it as A. One of the side, these two sides are called this is called the base and this is called the refracting sides of the prism. So one of the refracting side is made into mirror. Silvering paste apply pannaka, then it will become a mirror. So what they are saying is, when a light is falling over here, that's my normal. So anything which goes from rarer to denser, instead of going straight like this, it will go towards the normal. So in the question I think this is something missing here. It should retrace the path. Don't forget about this. So this 90 degrees or a mirror or angle light obviously you know that it will come out like this. Only if it is falling at 90 degrees like this, it will come back like this. Is this clear? Very important. Very often they're asking this. Even within this question paper itself, I think I saw this like 2 or 3 times. So that means it's going here and then coming back here, which means it will come back retrace in the same path. For either 90 degrees is 30 naka, obviously this will be 60 degree. This is 60 degree in the angle 30 degree. In other words, R is equal to A. Derivation. So this is your angle of incidence. I know mu, that means I can find sin I by sin R is equal to mu. So sin I is what they are asking you to find the angle of incidence.
So sin I divided by sin R, sin 30. Sorry, in derivation, I think you must have got a by 2. Here, since this is 90 degree, this is coming out as R is equal to A. Sir, A is equal to R1 plus R2, isn't it? A1 is equal to R1 plus R2. Yeah, you are right. You are talking about the derivation, right? Del minimum derivation. What's your question? Repeat that. Sir, A1 is equal to R1 plus R2. Yeah. அது வந்து del minimum situationல what you are saying is true. So I will show you the derivation. So we're talking about this one, Ilya. A is equal to R1 plus R2. Right? Yes, sir. So that is true only when we are talking about the del minimum situation, minimum deviation. Okay, well. Okay, sir. So right now we are talking about a different situation where the ray of light on the correct 90 degrees it should hit the mirror. Apo it's coming back here. Apo maybe I'll try to erase some of the unwanted lines here. Okay, I don't have the option of erasing this. So I'll repeat that. Listen carefully, Tattvatika. This is 90 degrees, இல்லையா? இது நார்மலா ஹிட் பண்ணாதான் திருப்ப அதே பாத்துல திருப்ப வரும். இல்லாட்டி it will go like this. அப்போ இது 90 டிகிரி அப்படின்னா இது 30னாக்க இந்த ஆங்கிள் வந்து 60. அப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து 30 டிகிரி. கரெக்டா? So R is actually 30. So sin I by sin R. Do you agree, Tattvatika? Yes, sir. So sin 30 is 1 by 2. So 1 by 2 will come over here. So sin I is equal to root 2 by 1 by 2. So it means this will cancel 1 by root 2 ஆயிடும். So that means I should be 45 degree. Okay. Only when it is minimum deviation there will be some conditions such as in the base in the line வந்து parallel இருக்கும். R1 is equal to R2 இருக்கும். அதனால தான் வந்து it will become A is equal to R1 plus R2. அதனால வந்து it will become A is equal to R1 plus R2. Since R1 and R2 are equal, we will write it as 2 times R. அதனால தான் வந்து R வந்து A by 2 அப்படின்ட்டு வரும். So that is only true when it is minimum deviation. If it is not minimum deviation, then A is equal to R, sir. Not necessarily. In the particular situation, மட்டும்தான் இந்த மாதிரி 90 degrees வருது இல்லையா, hitting the surface, இங்க 90 degrees. அங்க 90 degrees வரும்போது தான் இங்க என்ன இருக்கோ, இங்க A என்ன இருக்கோ, இங்க வந்து 90 minus A வரும். இது 90 minus A னா இது வந்து A வா இருக்கும். So only when this is 90 degree, R and A will be equal. Okay, sir. A thin prism of angle 15 degree made of glass of refractive index 1.5 is combined with another prism of glass of refractive index
mu2 is equal to 1.75. The combination of prism produces dispersion without deviation. ஸோ நல்லா கவனிங்க, டிஸ்பர்ஷன் வித்தவுட் டீவியேஷன் இது என்னன்றது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அது புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஸோ யூ நோ தட் வாட் இஸ் டிஸ்பர்ஷன். ஸோ வென் white light is going here, you know that violet will bend more or red will bend less. இது violet, இது red. Somewhere Newton's principle, Newton's prism படிச்சிருப்பீங்க. So if you put another inverted prism over here, perfectா இதே மாதிரி prism இங்க போட்டோம் அப்படின்னா இதோட reverse will happen and the white light will come out. But perfectா அதே prism போடாம கொஞ்சம் refractive index change பண்ணிருக்காங்க. So see, it's not exactly the same prism. Refractive index is changing. இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இங்கேருந்து வர்ற லைட்டு இந்த ஆரும் இந்த வியும் சம்திங் லைக் திஸ் இங்கே வரும். இது ரெண்டு மர்ஜ் ஆகாமல் இப்படி தனித்தனியாக வரும். இப்போ என்ன ஆகும், வெப்ஜிஆர் வந்து இட் வில் ஸ்டில் பி தேர். ஸோ இங்கே ஒயிட் லைட் அனுப்புகிறோம், இங்கே டிஸ்பர்ஷன் நடந்திருக்கு. வாட் இஸ் டீவியேஷன்? இப்படி போக வேண்டிய லைட் வந்து இவ்வளவு டீவியேட் ஆயிருக்கு, இதுதான் டீவியேஷன். பட் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம், பை யூஸிங் அனதர் ப்ரிசம் வி ஆர் டீவியேட்டிங் திஸ். இது 60 degrees இருந்ததுனாக்கா இது திருப்ப 60 degrees வந்து இங்கே டீவியேட் பண்ணி வரும். அப்போது திஸ் டீவியேஷன் அண்ட் திஸ் டீவியேஷன் will cancel each other. So that means dispersion should be there without deviation. அப்போது இதோட டெல் வித்தின் ஆங்கிள் சொல்லியிருக்கிறதுனால ஐ கேன் யூஸ் த டைரக்ட் ஃபார்முலா. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கால் திஸ் அஸ் டெல் மினிமம் ஹியர் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு டெல் மினிமம் ஹியர். ப்ரிசம் இன்வெர்ட் ஆகிருக்கிறதுனால யூ கேன் புட் அ மைனஸ் ஹியர் இஃப் யூ வாண்ட். ஸோ டெல் மினிமம் அப்படின்னாக்கா ஏ இன்ட்டு மியூ மைனஸ் 1. இது 1ன்றது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிசம், 2ன்றது செகண்ட் ப்ரிசம். ஸோ ஆஸ் ஐ செட், இஃப் ஐ வாண்ட் ஐ கேன் புட் அ மைனஸ், மைனஸ் இல்லாமையும் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து இட் இஸ் 15 degrees, μ1 வந்து 1.5 minus 1 minus A2. A2 is what is asked, angle of the second prism. μ2 வந்து 1.75. So this is 0.5 into 15. (1.75 minus 1) I'll get 0.75. So this is 50 by 75, so it will be 2 by 3. So this will be 5 times, so it will be 10. So A2 will be minus 10. But why this minus? Because இது வந்து invert பண்ணிருக்கோம், அதனால minus வருது. But actually the angle of prism will be only 10 degree. So I am repeating one more time, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இது 60 degrees இந்த பக்கம் டிவியேட் பண்ணதுன்னா இது வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் திருப்ப டிவியேட் பண்ணிடணும். அப்போ இந்த டிவியேஷனும் இந்த டிவியேஷனும் கேன்சல் ஆகிடும். அதுதான் வந்து we call it as without deviation. But this dispersion will be there. அப்போ directly apply the formula and then do the find out the A2. ஏன் சார் இங்கே மைனஸ் வருது அப்படின்னா இது இன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால we are putting a minus. But இங்கே angle of prism பார்த்தாக்கா it is always a positive, positive value. So that means we will choose only this one. Any doubts? இந்த மாதிரி நிறைய questions கேட்டிருக்காங்க, அட்லீஸ்ட் some 3 or 4 times கேட்டிருக்காங்க. Sir, if the option is minus 10 degrees and minus 10 degree and plus 10 degrees, sir, which should choose?
See, angle, good question. Angle of prism கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா, angle of the second prism அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான். We have to choose only the positive value. Okay. Okay, sir. So I don't think they will give you negative, but கொடுத்திருந்தாக்க I think it is confusion only. So I would still choose the positive value only because angle of prism is always positive. It cannot be negative. Yeah. Angle of prism, can it be minus 10 degree? முடியாது இல்லையா? So it will be only positive. The minus just simply represent that it is inverted. The deviation ka opposite கொண்டு போறதுக்காக நம்ம invert பண்றோம். Opposite direction deviation. Okay, sir. For the angle of minimum deviation of a prism to be equal to its refracting angle. So, any answers? Anybody found this? Minimum angle of minimum deviation. So, of a prism to be equal to the refracting angle. Refracting angle na A. Prism must be made of material whose refractive index is. So they're asking to find the refractive index mu. So go back to the basics. So sin del minimum plus A divided by 2 divided by sin A by 2 is equal to mu. So simply substitute this and find out the mu. I think you should get the answer. Let's try that. And then I A substitute panna abdina, I will get 2A. So 2A and 2 cancel it out. So I'll get sin A. From your maths, you should know sin 2 theta is 2 times sin theta cos theta. So 2 times. So we are supposed to find the thing. So any ideas after this? What I can do? 2 cos A by 2 is equal to mu. 7.4. Any ideas when mu is equal to 2? Suppose if I consider mu is equal to 2, based on these numbers here, suppose if I consider if mu is equal to 2, 2 will cancel. So cos A by 2 is equal to 1. That means this should be 0. A is equal to 0. So angle of prism cannot be 0.
because if it is 0, you cannot have a prism. So that means not possible. So suppose if I take A is equal to 90, again this is more like an option. You have to think about all the options possible, right? So this is 1.4. Less than 1 refractive index cannot be less than 1. So I think this I'm going to eliminate. It's greater than 2. If I put greater than 2, listen carefully. Suppose if I put greater than 2, suppose if I take 3, I will get 3 by 2, which is 1.5. You know from your maths basics, sine and cos cannot take value beyond 1. That means mu cannot take value beyond 2. So greater than 2 is eliminated. Lies between 2 and 1.4. I think this is also wrong because just now we saw 2 and 0.4. If I take 1 here, mu is equal to 1, I will get 1 by 2. So the maximum angle, what is that? Somebody said something? Maximum angle you can take. Sir, by splitting this into two cases, like for first one, angle of deviation is equal to 0 degree and the maximum is A is equal to 90 degree. Now we get option B, sir. A is equal to 90 degree. Okay, suppose if I take A is equal to 90, 90 by 2 is 45, so cos 45 will be 1 by root 2. So this 2 comes on this side. So are you saying in that case mu will be 1 by 2 root 2. So mu will be root 2 in that case, yeah. So in that case mu will be root 2. So that means it can take anywhere between 2 and root 2. Is that right? Is that what you are saying? Yes, sir. Okay, yeah, that sounds correct to me. Why can't this be true? It can be 1.4. It can be more than 1.4 also, right? Cannot be 1. Why can't it be not 1? 1 into 1 by 2. 1 by 2 means cos will be 30. So 30 means A will be 60. Why can't this be a correct answer? 1 by root 2, I think this also comes out correctly. If I take mu is equal to 1, right? Cos A by 2 will be equal to 1 by 2, which means cos 60 degree, right? Cos 60 is 1 by 2. So A by 2 should be equal to 60 degree. So A should be equal to 120 degree.
which means it's going to go something like this. So this also looks correct to me, lies between root. Okay, I will double check this. Okay, to me it looks like this is also possible. Why did you eliminate the A part? Why A is not possible? E part is possible. Sir, if we take A as 0 and A as 90, it is 2 under root 2. So I didn't say option A. So are you saying A is your correct answer? You are choosing A? No, sir, I choose B. B. That's what I'm asking. Why did you eliminate A? I'm not able to follow what you're saying. Sir, A. சார் ஏக்கு பதிலாக ஒரு கேஸில் நம்ம 0ன்னு எடுத்திருந்து அடுத்த கேஸில் வந்து A ஈக்குவல் டு 90 டிகிரின்னு எடுத்தால் நம்மளுக்கு வந்து 2 under root 2 வருது சார். ஸோ அதனால டைரெக்டாக சொல்கிறேன். ஓ ஓகே ஓகே. ஸோ யூஆர் சேயிங் A வந்து 0 to 90 எடுத்து பார்த்துருக்கீங்க. இந்த ரெண்டு கேசஸ் எடுத்துருக்கீங்க. ஓகே, நம்ம 90 எடுத்தாக்க இது வந்து ரூட் 2 வருது, 0 எடுத்தாக்க வந்து 2 வருது. ஓகே, பட் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து இவ்வளோதான் இருக்கணுமா? ஏன் 90க்கு மேலே இருக்கக்கூடாதா? அது தெரியல. தெரியலையா? ஓகே okay, let's think about it. Okay, I will see. To me it looks like what you have done is correct. This looks correct to me, but why not this one look varlam? Okay, I will double check this later. Okay, let's not spend too much time on this. A ray of light is incident at an angle of incidence I on the face of a prism of angle A assumed to be small and emerges normally from the opposite surface. So இதான் நம்ம அடிக்கடி சொல்லியிருக்கோம். நார்மலி அப்படின்னாலே வந்து 90 degreesல வந்து it should come back, or it's coming out, emerging. The refractive index of the prism is mu. The angle of incidence I is nearly equal to. It's very similar to what we did in the previous mirror. இந்த சைடு மிரர்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? சேம் திங் தான். ஒன்லி திங் இப்போ மிரருக்கு பதிலாக இட் இஸ் ஜஸ்ட் instead of going straight it will go towards a normal. ஸோ இது நல்லா கவனிங்க. இங்கேருந்து இப்படி வந்தது அப்படின்னா again it will be normal like this. இது வந்து it will go away from the normal. But read the question carefully. Emerges normally from the opposite face. அப்போது நான் போட்டுக்கிட்ட diagram wrong. So that means I need to improve the diagram a little bit. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா emerges normally. அப்போது இப்படி வருது. இப்போ டயக்ராமே வந்து கொஞ்சம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் வரும். இதுதான் இங்கே இருக்கிற நார்மல்லாம். Instead of going straight like this. ஸோ இதுதான் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் I. இது வந்து R, இது வந்து A. So remember you are asking about this. I can definitely say that A and R are equal. ஏன் இது 90 degree, ஏன்னா இது நார்மலில் மட்டும்தான் வந்து ரிஃப்ராக்ஷனே இல்லாமல் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரும். ஓகேவா? மற்ற எல்லா பார்ட்லேயும் வந்து இட் வில் கோ டுவர்ட்ஸ் away from the normal. நார்மலாக வருது அப்படின்னாக்கா இட் வில் ஜஸ்ட் கோ ஸ்ட்ரெயிட். ஸோ இது 90 degree, இது A அப்படின்னா இது வந்து 90 - A.
இது 90 minus a-நாக்கா this should be a இல்லையா, பிகாஸ் இது வந்து 90 degree. ஸோ இது 90 minus a-னா 90 cancel ஆகிடும். ஸோ r will be equal to a. So that means I can say that sin I by sin r is equal to mu. I தான் கேட்குறாங்க. So sin I divided by sin A is equal to mu. I think they said small angle here, assumed to be small. So whenever they say assumed to be small, sin theta can be taken as theta. இப்போ என்ன பண்ணலாம், I by A is equal to mu. அப்போ I is equal to A into mu. That should be your correct answer. So இது வந்து எல்லாமே ஈஸி தான். Only thing you should know how to make the drawing. Rainbow is formed due to the combination of rainbow வந்து you have total internal reflection, refraction, and then dispersion. Different colors வந்து பண்றது. So dispersion and total internal reflection sounds correct to me. Absorption எதுவும் கிடையாது, focusing, scattering. So yeah, so I think this sounds correct to me. So rainbow, I don't know if you have studied this. So rainbow வந்து water particles இப்படி இருக்கும். So somewhere ஒரு sunlight உள்ள போகுது அப்படின்னா it will do rarer to denser. Instead of going straight, it will go towards the normal. இப்படி போகும். இங்கே வந்து again this will be the normal. So இங்கே என்ன ஆகும்னாக்கா total internal reflection நடக்கும். ஸோ இங்கே இப்படி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து I think it might come out like this or it might come out here. Sometimes it will be like two reflections, sometimes it will be like one reflection. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து வயலட்டு, ரெட்டு, வேறு வேறு இது வந்து it will be coming out at different angles. ஸோ அதனால தான் வந்து the water particles act like a prism. அதனால தான் you will get Neet-Jee pattern here. Okay, so that means you have dispersion, you have total internal reflection, then you have refraction. எல்லாமே இருக்கும். and sun வந்து இந்த சைடு இருக்கணும். water particles இங்க இருந்து it should be raining here or you should be standing near a waterfalls. observer வந்து இங்க இருக்கணும். ஸோ அடிக்கடி கேட்குற கொஷின் வந்து அப்சர்வர் வந்து வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கணும், which means சன் வந்து அப்சர்வருக்கு பின்னாடி இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து திஸ் will be able to see it. சன் வந்து இந்த பக்கம் இருந்தது அப்படின்னா ரெயின்போ பார்க்க முடியாது. ஓகேவா? ஸோ வெரி ஆஃபன் ஆஸ்க்ட் கொஷின். ஸோ சன் cannot be on this side. So sun has to be behind the observer. So make some proper notes. Okay, ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. Let's check the time. 9:13. So இன்னைக்கு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நினச்சேன், பட் ஆனால் இன்னும் 60, yeah, we have another 16 problems to go. 40ல ஸ்டார்ட் பண்ணி 60, 59, ஸோ அரௌண்ட் 18 ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, மிச்சம் இருக்கலாம். தத்துவத்திக்கா நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்களா? ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணீங்களா இல்லையா? நோ சார். இல்லையா? ஏன் கஷ்டமாக இருக்கா? சார் முன்னாடி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் சார், ஆனால் இப்போ ட்ரை பண்ணது இல்லை. இந்த 1 வீக்ல பண்ணது இல்லை சார். ஓகே ஓகே, ட்ரை பண்ணுங்க. மேபி வி கேன் ஃபினிஷ் திஸ் அண்ட் தென் கோ டு த வேவ் ஆப்டிக்ஸ். ஓகேவா? இன்னும் ஒரு கிளாஸ் இது முடிச்சிடலாம். இதை முடிச்சுட்டு தென் வி வில் கோ டு வேவ் ஆப்டிக்ஸ்.
Is that fine? Okay, sir. ஓகே, தேங்க்யூ ஆல். வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? நர்மதா, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓகே, தேங்க்யூ ஆல். பை. Thank you, sir.